Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, I hope you will be fine. My name is Amanullah, your social studies teacher. Today I am going to start lecture on same chapter, which main crops. Let's have a look on previous lecture. So we have studied two main crops of Pakistan in previous lecture. One of them is sugarcane, and then pulses, grams, beans, peas, etc. We have studied in detail like how sugarcane is grown and cultivated in lands of Pakistan like Punjab, Sindh, and KPK. Then we have studied the process of making sugar from sugarcane, how it is crushed with the help of machines, and how it is brought in sugar mills. We have also studied how bagasse, which is left from sugar cane, when sugar is made with it, that bagasse is converted into paper boards and livestock. We have also studied about grams, pulses, beans, peas, etc. How much nutrients they have, and how early can be planted and cultivated. Today, we are going to learn about some other crops of Pakistan, such as maize, bajra, and jawar, oil seeds, and fruits. We will talk in detail how they are cultivated in different lands of Pakistan, how much nutrients they have. After this lecture, the students will be able to know what is maize, in which places of Pakistan maize is cultivated, what requirements are necessary to cultivate maize on lands of Pakistan. Students will also be able to tell what is bajra and jawar, how they are cultivated, and which province of Pakistan they are cultivated easily. What are oil seeds, how oil is obtained from seed, and also the benefits of oil seeds. Pakistan main fruits and region where fruits are grown. Let's come to the first topic of our lecture, which is maize. Maize or corn is a tall plant which produces long objects covered with yellow seeds. मेज जिसको उर्दू में हम छल्ली भी कहते हैं, ये एक ऐसा पौधा है जिसको ज्यादा पानी की जरूरत होती है और गर्म टेम्परेचर की भी जरूरत होती है. ये ज्यादातर नॉर्दर्न एरिया ऑफ पाकिस्तान में लगाया जाता है, यानी नॉर्दर्न एरिया में लगाया जाता है. मेज दुनिया में काश्त की जाने वाली बहुत अहम फसल है. इसे चावल और गंदम के बाद पाकिस्तान में एक आम फसल तस्लीम किया गया है. इसे कई इलाकों में अनाज के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है.
اس کو انسانی خوراک کے علاوہ مرغیوں اور مویشیوں کی خوراک کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کو سیریلز کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ میز کے پودے یا چھلی کا سائز جس علاقے میں اس کو بویا جاتا ہے یعنی کاشت کیا جاتا ہے، اس کی آب و ہوا، مٹی اور آبپاشی کے وسائل پر اثر کرتا ہے۔ نہری علاقوں میں چھلی دانے اور چارے کے لیے کاشت کی جاتی ہے، اور اس کے دانے حاصل کرنے کے بعد جو بچ جاتا ہے وہ جانوروں کے چارے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ میدانی علاقوں میں اس کے بیج مونسون کے آتے ہی شروع ہو جاتی ہے، اور جوں بلندی والے علاقے میں جایا جائے اس کے بیج بونے کا وقت پہلے ہی سے شروع ہو جاتا ہے۔ Maize is mainly grown in north of Pakistan like Punjab and KPK. 3% maize is produced in Sindh and Balochistan. In Pakistan, it is fourth largest crops after cotton, wheat and rice crops. It makes third most crops in the world, with an area of more than 118 million hectares, with we can say its annual production of about 600 million metric tons. Now let's discuss processing of maize. The grains are crushed to produce corn oil. مطلب یہ کہ یہ جو اس کی چھلی ہے اس کے دانوں کو پیس کر کارن آئل بھی بنایا جاتا ہے۔ چھلی کے دانوں کو الگ کیا جاتا ہے، پھر اس کو پانی میں ڈال کر نرم کیا جاتا ہے، پھر اس کو ڈرائی کیا جاتا ہے اور اس سے پھر صاف کر کے رکھ دیا جاتا ہے۔ اس کے سوکھنے کے بعد اس کو پیس کر آٹا بنا دیا جاتا ہے جس کو کارن فلور کہتے ہیں۔ اس طرح اگر دیکھا جائے تو پاپ کارن جو آپ اکثر کھاتے ہیں وہ کیسے بنتے ہیں؟ چھلی کے دانے پہلے الگ کیے جاتے ہیں، پھر ان کو ڈرائی کیا جاتا ہے، ڈرائی کرنے کے بعد ان کو کسی بھی کنٹینر میں ڈال کر گرم کر کے پاپ کارن بنائے جاتے ہیں۔ ریکوائرمنٹ ٹو کلٹیویٹ میز۔ میز کراپس کو لگانے کے لیے کون سی ریکوائرمنٹ پوری آنی چاہیے؟ اس کی 3 ریکوائرمنٹ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ فرسٹ ون از ناٹ ویری ریچ سوئل از ریکوائرڈ۔ سیکنڈ نیڈس پلینٹی آف واٹر، مطلب یہ کہ زیادہ پانی کی ضرورت ہوتی ہے اس چھلی کے پودے کے لیے۔ اور نمبر 3 فیئرلی وارم ٹمپریچرز آر ریکوائرڈ، مطلب یہ کہ گرم جو علاقے ہیں اس میں اس کو لگایا جاتا ہے۔ Now let's discuss the cultivations of maize in the world. Maize is widely cultivated throughout the world. A greater weight of maize is produced each year than any other grain. مطلب یہ کہ دنیا میں بہت زیادہ تعداد میں اس کو کاشت کیا جاتا ہے دوسری فصلوں کی نسبت۔ US produces maize crops 40% of the world harvest. Some top countries which produces maize are یعنی جو گندم کو مکئی کو پیدا کرنے والے ممالک ان میں چائنا، برازیل، میکسیکو، انڈونیشیا، انڈیا، فرانس اور ارجنٹینا ہے۔ بدقسمتی سے پاکستان ٹاپ 10 کی فہرست میں نہیں ہے۔
Now let's discuss bajra and jawar. Jawar is an Indian name for sorghum, a cereal grain native to Africa, also known as white millet. Bajra is one of the most widely grown varieties of millet, also known as black millet or pearl millet. Bajra and jawar are mostly cultivated in provinces Sindh and Punjab, and the regions are land of Sindh and Punjab. It is mostly grown. Now let's discuss its benefit. It is mainly grown for animal feeds. ज़्यादातर इसको जानवरों की खुराक के लिए उगाया जाता है. बाजरा contains rich magnesiums which makes animal heart healthy. मतलब ये कि बाजरा जो है वो मैग्नीशियम इसमें ज्यादा होता है जो जानवरों के दिल को ताकतवर बनाता है. It also help in easy digestions. ये मदद करता है यानी खाने को जल्दी हजम करने में भी मदद करता है. Local people also eat it, which helps to maintain their sugar level and boost immunity in winters. Now let's discuss the requirement to produce bajra and jawar. They are also tough grains and grown in poor soil. It grows almost on all kind of soil. It requires very little water. Oilseed. Oilseeds are crops which is mainly used to produce oil. They are produced because butter is quite expensive and difficult to export, so we cannot make food by using butter in it. Also, it is very difficult to store in hot countries. मतलब ये बटर जिसको हम मक्खन कहते हैं ये ज़्यादा कीमती होता है और आम इंसान इसको कुकिंग के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता या इसको गर्म इलाकों में स्टोर करने में भी दुश्वारी होती है, जिसकी वजह से ऑयल सीड से ऑयल हासिल किया जाता है और ज़्यादातर इसको खाना बनाने में इस्तेमाल किया जाता है. बेनिफिट्स ऑफ ऑयल सीड्स. It is used for cooking. It is used for industrial purpose. It is used for raw material. It is used for animal feed. It is also used in soap productions. Most of people have switched to using oil rather than using animal fat or butter. Processing of oil seed. In order to produce oil from oil seed, first of all you have to clean it well, then conditioning and drying of seeds is important. After that, moisture is removed from seed. Then oil extractions can be done from seeds. Now let's discuss regions of Pakistan where fruits are grown. Open your Oxford School Atlas, page number 26. You can see maps which have taken from Oxford School Atlas. This green color in the map shows where citrus fruit is grown. It is grown in upper and lower Punjab. Apricot, which is orange and peach color in the map, it is grown in upper and eastern Balochistan and Khyber Pakhtunkhwa.
Now let's see the second map. Violet color shows apples. They are grown in Balochistan and KPK. Bananas, which are presented with orange color in map, they are grown in Sindh. Now let's discuss another map. Grapes, peach color in map shows grapes, they are grown in upper Balochistan. Similarly, mangoes with grey color are grown in central and lower Punjab and Sindh. Dates are represented with green and yellow color. They are grown in lower Punjab, Sindh and Balochistan. Almond. This brown color shows areas where almonds are grown. Almonds are grown in Balochistan. These are match column for you. Try to solve it, and answers are written in front of column A. Here are some questions for you, which I have also sent in WhatsApp group. Where maize are mainly cultivated in Pakistan? Dear student, इसका जो आंसर है वो ये होगा, maize is mainly cultivated in northern areas of Pakistan. Question number 2, in which province of Pakistan bajra and jawar are grown? Dear students, इसका भी जो आंसर है, bajra and jawar are grown in the Punjab and Sindh. आपने ये दोनों क्वेश्चन जो है ये आपने लिखकर इधर मुझे भेजने हैं, साथ अपना नाम, रोल नंबर और क्लास लिखकर, ताकि आपकी अटेंडेंस लग सके. दूसरा, वो जो मैच द कॉलम है वो आपने अपनी नोटबुक्स पे लिखना है, वो मुझे नहीं भेजना. सिर्फ ये 2 क्वेश्चन आपने अपनी अटेंडेंस के लिए मुझे भेजने हैं. ओके, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा.